sin will not be attractive to you. Même si Miss France venait là, Even if Miss France came there, vous ne la calculerez you même wouldn't pas. even look at her. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Someone follow me here. Parce que tu as eu le temps d'être en Because you had connexion time to be in connection avec le Dieu qui est with saint. the God who is holy. Et il va And impacter He's going to impact sa nature. His Il nature. va mettre sa He's nature going to au dedans de put toi. His nature in you. Plus tu t'approches de lui, The more you get close to plus tu Him, deviens the plus proche more de lui. you come like Plus tu Him. t'approches de lui, The more you become plus like tu Him. deviens comme lui. The more you approach Him, the more you become Plus tu like t'approches Him. de lui, The more you get close to plus tu as Him, son the caractère, more you have His tu as sa character. façon de You have penser, His way of tu as sa thinking. façon You have His d'agir, way of tu as sa acting. façon de His parler. way of speaking. Et lorsqu'on te voit, And when we see on ne you, voit plus Adélaïde, no longer we see on the ne voit person. plus Adèle, We don't see on ne Adele. voit plus Yves, We don't see on ne Yves. voit plus Alain We don't see Patrick, Alain Patrick. mais on voit maintenant But we see Jésus. Jesus. Et l'apôtre Paul a pu Apostle dire, said, ce n'est plus moi qui vis, "No longer me, I live, c'est Christ it's qui Christ vit en moi. who Hey, lives in me." alléluia. Amen. Oh, je sens l'onction de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Lorsqu'on te voit, When we see you, on voit Jésus. we see Jesus. Pourquoi? Why? Parce que tu as laissé le Because you have Saint-Esprit let the Holy Spirit t'impacter. impact. Quelle est la raison pour laquelle Moïse Why is the reason Moses aimait constamment être dans la he liked présence de Dieu? always be in the presence of God? Parce qu'il voulait être Because transformé, he c'est wanted to vrai. be transformed. Moïse ne pensait Moses plus comme les Did Israélites. not think like the Il Israelites. passait beaucoup de temps dans la Spent présence so de much Dieu. time in the presence of Bien aimé, God. la seule raison, la seule façon pour vous The only reason for you d'avoir la victoire sur le is péché, that victory over sin c'est d'être en communion is avec to be lui qui n'a communion jamais with péché. Him who never sinned. La Bible dit qu'en The lui, Bible il n'y a says, point de péché. In Him there is no sin. Vous savez, certains disent, And you know many say, dis-moi avec qui tu marches, tell me who you je walk te dirai with, qui tu es. and I will see who you Si tu are. marches avec And Dieu, if you walk with on God, pourra voir Dieu dans ta you can vie. see God in your Vous savez, il y a life. des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on les voit, You know the Christians today, when we see them, on ne peut même pas deviner qu'ils sont you chrétiens. can't even see that they're Ils Christians. marchent comme des païens, They walk like ils heathens. parlent comme des païens, Speak like ils heathens. font des choses comme They des do païens. things like On heathens. n'entend même pas un seul instant Jésus sortir de sa We bouche. can't even hear Jesus coming out of their mouths. C'est pas possible. And it's not Si possible. vous êtes rempli de If you're Jésus, filled with Jesus, le matin vous parlerez in the Jésus. morning you'll Dans speak le like métro vous Jesus. parlerez In the metro Jésus. you will speak Au travail Jesus. vous parlerez de At work, you'll Jésus. speak of Lorsque vous Jesus. arriverez dans votre famille vous Wherever you are in your parlerez de family, you'll speak of Jésus-Christ. Jesus. Parce que Jésus habite dans ta Because Jesus vie. lives in your Et il life. se And manifeste. He's made manifest. Vous avez peut-être pu le remarquer, Perhaps you've been able to remark or je n'ai notice. pas donné ce message dans notre église à Rennes. I didn't give this message in our church in Rennes. J'étais en mission dans une église en France. I was on mission in another church in Mais France. je peux vous dire que pendant que je donnais ce message, But I can tell you that while I was giving this l'onction message, était tellement forte the anointing was so strong que, bien aimé, je vous assure that, beloved, I promise que j'ai you, pensé à mes erreurs du passé. I was thinking about my own errors J'ai and my own pensé à mes past. échecs du passé. And I thought about my own failures and my past. Je me suis dit, mon Dieu, si j'avais découvert ces vérités avant, And I said, oh my God, if I had only discovered these truths before, je ne serais pas au niveau dans lequel je suis maintenant. I would not be at this level that I am right now. Vous êtes heureux, vous qui me regardez, You are happy, those who are watching parce que vous us, découvrez ces because you're vérités. discovering these Vous truths. devez les You need to réaliser realize et them. marcher en fonction And de you need cette to lumière. walk in relation to this J'aimerais light. encourager tous ceux qui sont à terre I actuellement, want to really encourage those who are watching us now, tous who ceux are qui really sont down on découragés, their tous face, ceux qui sont discouraged, découragés. those who are just down Tous ceux qui and sont out, abattus. those who are just beaten down. J'aimerais te dire And I want to aujourd'hui, tell you today, ne laisse pas tomber, don't let it go, parce que tu ne vas pas because échouer. you're never going to Il fail. y a un rêve que Dieu There a mis is a dans ton dream cœur. that God has put in your Il y a une heart. vision que Dieu There's a a mise dans vision ton that God cœur. has put in your Tu dois heart. accomplir And you cette need to vision. accomplish this Et tu vision. dois aller And you jusqu'au need to bout. go right to the end. Je vais te dire une And I'm going to chose. tell you Tu something. n'as pas le droit You don't, d'échouer. you don't have the right to Tu n'as fail. pas le droit de You don't have laisser the right tomber. to let it go. Tu n'as pas le You droit don't de have the laisser right tomber. to let it Parce go. qu'il y a des milliers Because de there are personnes. millions, thousands Il of y a des people. millions There de are thousands personnes and millions of people croient en ce que who Dieu a mis en believe in toi. what God has put in you. Et qui vont être touchés And à you're going to be travers ta vie, touched by your à life, travers ton by ministère, your ministry, à travers ce que tu feras. by what you do. Tu as des milliers de And you livres à have écrire. thousands of people, thousands of books to Tu as des read, prédications to à prêcher. write, and you're preaching Tu to as des write. âmes à sauver. You have souls to Tu as des save. entreprises à You relever. have companies to get up and started. Oui, Dieu t'appelle à la Yes, réussite. God is calling you to success. Après avoir écouté un And tel after message, having listened to this theme, je t'invite à entrer dans la I prière. invite you to enter into time of Et à prayer prier ton Dieu. and to pray to your Dis, God. oh Dieu, Say, oh Lord, oh je sais que God, tu n'échoues I jamais. know that you never Je fail. te prie, oh I Dieu, call you, oh my de God, m'affecter par ta to really mentalité, infect me with your m'affecter mentality, par ton to caractère, affect me with your de character, affecter mon cœur, affect me within my de heart, ta foi. you know, with your faith. Je veux avoir la I foi want to comme have toi, the faith as you Je have veux this avoir le faith. même type de I want to foi have que the same tu as, type of faith as you afin have, d'accomplir des in order that I would exploits.
accomplish what you pour call la me seule to. gloire For de your ton nom. only glory. Amen. In Jesus' name, amen. Bien-aimés, si vous priez comme ça, Beloved, if you pray in this vous allez voir way, les choses commencer you're à going to see changer things autour de start to vous. change around you. Les choses vont Things changer. are going to change around you. Seigneur, je viens prier maintenant Lord, pour ceux I qui me pray now for regardent. those who are watching me. Oh Dieu, que ceux qui sont God, découragés that those who are discouraged, soient encouragés au nom de that they Jésus. would be encouraged in Jesus' Saint-Esprit, name, Holy Spirit. le consolateur, He consoles. le paraclétos. The Paracletus. Je prie I'm maintenant praying right que tu puisses now that consoler, you would que console, tu puisses that you would édifier, help, que tu puisses edify, that encourager, you would que tu encourage, puisses motiver, that you would motivate, booster that you would boost ceux qui me regardent those who actuellement. are watching me right Le Seigneur now. montre une And dame. the Lord is showing me a Ça fait un woman. bon nombre de temps, ça fait un bon nombre d'années que tu souffres d'une maladie. And that's been a long time you've been suffering from a Le sickness. Seigneur me dit que tu as prié pendant And longtemps. the Lord has shown me that you prayed for Et a long actuellement, tu es time. complètement And currently découragé. you're completely discouraged. Cette maladie t'a empêché de faire des choses. And this sickness has not Tu as prevented you perdu from ton doing argent. things. You lost your money. Tu as perdu beaucoup de choses à You've cause de lost cette many maladie. things because of this Et sickness. aujourd'hui, tu as baissé les bras. And today you've just, Il t'est folded your arms. il t'est arrivé même de dire, And you even said to yourself, Seigneur, prends ma Lord, vie. take my Mais life. je te dis But I'm telling qu'aujourd'hui, you today, Dieu ne prendra pas ta vie. God is not going to take Dieu your life. t'ajoutera encore des God is going années. to add you Je years vois to your 40 life. autres années que And I'm Dieu going va to see t'ajouter. 40 more years Parce que that tu as the Lord is beaucoup de giving choses you, à faire pour because you have Dieu. many, many things to do for Ainsi God. parle l'Éternel. This is what the Lord God Aujourd'hui says. même, Today, even J'ai today, envoyé mon I serviteur sent my servants afin que tu reçoives that you ma would parole receive my et word que tu sois and that guéri you de would ta be maladie. healed from your Au sickness. nom de In the Jésus, name of je veux Jesus. dire que tu es And I'm guéri de saying ta it now, maladie. you're healed from your Et sickness. tu vas voir des And you're going progrès. to see progress. Tu vas voir des progrès. You're going to have progress, going to Ta make maladie progress. est partie Your au nom de sickness has Jésus. left you in Le Jesus' Seigneur vient de name. te toucher The Lord is maintenant. touching you right now. Envoie-nous ton And témoignage send us your testimony afin qu'on puisse that we glorifier le can Seigneur glorify ensemble. the name of God and together. Que Dieu vous bénisse. That you would be blessed. Et je vous dis à la prochaine fois parce que nous avons un autre thème qui va énormément édifier notre foi. And we're going to meet each other next time because we have another theme which is going to edify your faith so much. Voilà, c'était le pasteur Alain Patrick Tsengue pour l'émission 30 minutes à la CER. This was the Pastor Alan Patrick Sengi for the broadcast Care Church, at Care Church. How to Hear the Voice of God, a book by the Reverend Alan Patrick Sengi which will teach you about divine direction. Are you confused and find it difficult to recognize the voice of God from the devil's voice? Then this book is for you. Are you seeking the will of God for your marriage? Are you seeking the will of God for your investments? Are you confused and need to hear God speak to you? Do you seek greater precision in your prophetic ministry in order to be 100% sure? Then get this book. This book is an essential teaching resource. In its pages, you will discover how to recognize dreams which come from God and those which don't, how to seek the will of God for your career or your marriage, how to get out of confusion, and how to recognize a prophecy which is for you, and much, much more, like visions and angelic visitation. Order your copy now by calling the numbers which are on your screen, or by logging on to www.alanpatrick.com, or by sending an email to pastor@alanpatrick.com, or even by post to the address appearing on your screen. Quelque part, tu t'es arrêté et tu cherches un lieu pour te reposer.